Pilot Mbaruku kutoka studio zetu hapo Mikocheni, na niko hapa jijini Arusha. Kwa kweli leo hali ya hewa kidogo ni kamvua na kaubaridi kwa mbali, lakini maisha yana ITU na wako hapa wakijadili mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na swala zima la masuala ya viwango vya teknolojia ya tehama, na ni wataalamu ambao wanatoka dunia nzima, nchi zaidi ya 200 wako hapa. Lakini kuangalia zaidi nini mambo ambayo yatajadiliwa katika mkutano huu ama kikao hiki, niko hapa na mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Nelson Mandela, Dr. Emmanuel Manase. Dr. Manase, kwanza habari za asubuhi? Salama kabisa. Naam, ITU mmekuja hapa. Yes. Nini hasa kitakuwa kikiweka hapa, ama kikao kazi hiki ni cha watu gani na nini hasa mtajadiliana hapa? Labda nieleze kidogo pia, nikupe historia. Miaka 38 iliyopita ITU ilikutana kwenye huu mji wa Arusha kujadili namna ya kumpatia kila mtu huduma ya mawasiliano, na walikuja na azimio linaloitwa missing link. Sasa leo tunakutana tena Arusha baada ya miaka 38 kujadili namna ambavyo teknolojia mpya na zinazoibukia zinaweza kumsaidia kila mtu kuongeza ufanisi katika miji, katika huduma zetu za mawasiliano, huduma za kiafya, huduma za usafiri, kupunguza pia mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tunakutana kuangalia matumizi bora ya teknolojia katika kutengeneza miji endelevu pamoja na kuongeza uchumi wa kidigitali na kuongeza maisha bora kwa kila mtu duniani. Kwa hiyo tunakutana nchi takriban 193 pamoja na mashirika mbalimbali duniani kujadiliana na kutengeneza viwango. Kwa hiyo tumetanguliwa na jukwaa huduma mbalimbali. Lakini baada ya hapo tunaendelea na mkutano wetu ambao unatengeneza viwango vya internet ya vitu pamoja na miji endelevu pamoja na jamii endelevu. Kwa sio tu miji, hata jamii, inaitwa smart sustainable cities and community. Community inaweza ikawa hata kijijini kule watanufaika na hizi teknolojia pamoja na viwango vinavyotengenezwa. Kwa hii ni kwa kila mtu na atanufaika. Sasa tunaposema maendeleo ya tehama, kuendeleza teknolojia kwa miji endelevu, lakini pia na kwa watu binafsi, ni kwa namna gani sasa mkutano huu kitoka hapa ama majadiliano kitoka hapa yanaenda kubadilisha labda teknolojia iliyopo, ama kitu gani kinakwenda kutokea baada hapa? Mkutano huu ukishamalizika, kwanza unatoka na action plan. Lakini kama ukiangalia wahudhuriaji ni wadau wetu wote wakubwa ambao wanahusika na teknolojia na ndio wanaoboresha maisha. Umeona wakuu wa mikoa wapo, umeona waziri mwenye dhamana yupo, umeona wasimamizi wa sekta ya mawasiliano wapo, lakini pia umewaona wadau wote wa mawasiliano. Hii inamaanisha kwamba maazimio yanayofikia hapa, kila mhusika katika nchi yetu anachukua mraba wake, anaendelea. Lakini tumekuwa na vikao vizuri pia kwa wahadhiri wa vyuo pamoja na watu wa huduma zote za mawasiliano ambao wameonyesha kwamba wataunga moyo, na jukumu letu kubwa tukitoka hapa tunataka kuifanya Dodoma iwe mji wa mfano, mji wa kisasa unaotumia teknolojia. Umemwona meya wa jiji la Dodoma yuko pale, na mkuu wa mkoa wa Dodoma pia jana aliungana na sisi kwenye hii kazi ambayo tunaifanya. Kwa hiyo ndio kusema kwamba teknolojia inakwenda kugusa sio tu miji, lakini pia kila mtu. Kwa hiyo ni kwamba baada ya hapa tutarajia kunakuwa na mabadiliko makubwa katika masuala mazima ya teknolojia. Yes, mabadiliko ya teknolojia ni kitu ambacho hakijawahi kusimama. Kama unavyoona kila siku tunabadilika. Sasa hivi wana 5G, lakini umeona tunataka kitu kinaitwa meaningful connectivity. Uwe na internet yenye tija. Ndio maana kila siku unaona uwekezaji unafanywa na sekta binafsi pamoja na serikali kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata internet yenye tija, na internet yenye tija inatumika kuhakikisha kwamba kila mtu anatumia internet kuboresha maisha kwa manufaa. Ndio maana umekuta mara nyingi Wizara ya Mawasiliano hasa imekuwa ikibeba kauli mbiu ya uchumi wa kidigitali. Digitali ibadili maisha, digitali iwezeshe mawasiliano zaidi. Na tumeona kwamba teknolojia inavyokuja, lakini pia hata lugha katika teknolojia hii inaweza ikawa sio rafiki sana kwa Watanzania walio wengi, hasa walioko vijijini. Ni Kizungu. Ninyi wahadhiri
nini mnafanya sasa baada ya hivi kwenda kubadilisha basi, yani kwenda kufanya lugha, kukaa na lugha rafiki kwenye masuala haya ya teknolojia na wananchi wakapata kuelewa? Asante, umeongea swali zuri sana. Nadhani ndio maana umeona mkutano huu umekusanya wadau wote, kwa sababu tunaposema kila mtu pia tunaangalia mila na desturi. Kwa hiyo ni kazi yetu, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapotumia teknolojia tunaendelea kuhakikisha kwamba hakuna anayebaki nyuma, kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa pia tunakuza mila zetu na desturi katika kuadopt teknolojia. Kwa hili ni zuri, wahadhiri wamelichukua na naamini kwamba teknolojia sasa itagusa. Umeona hata ukiwa kwenye simu kumeanza kuwa na app za Kiswahili. Naamini kwamba huo ndio mwendo utakaoendelea na ni fursa pia kwa wajasiri pamoja na huduma za kidigitali. Na serikali inatambua fika kwamba lugha yetu ya taifa ni Kiswahili, ndio maana unaona huduma nyingi pia zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Na bila shaka Watanzania wataweza kunufaika na mambo yatakayotokea baada ya hapa, na hasa utakaposema kwamba wataalamu mtakuja na kuona namna gani basi lugha ya Kiswahili iweze kutumika kule. Na nitoe wito pia kwamba kwa wale wengine ambao hawakuweza kufika hapa, bado unaweza ukatembelea website yetu ukajisajili na ukawa online ukaweza kupata kufuatilia na kujifunza kama hawa wataalamu ambao wako hapa. Na mtakuwa hapa kwa muda gani mkidadavua mambo mbalimbali hapa? Kama nilivyosema, ikisha jukwaa hili inaanza mkutano wa wataalamu wa kutengeneza viwango ambao utakuwa hapa mpaka tarehe 22 Septemba. Nikushukuru sana Dr. Asante sana. Asante. Naam, ni Dr. Manase huyo akiweza kutuelezea kitu gani ambacho kinakwenda kuendelea katika mkutano huu ambao amesema utaendelea hadi tarehe 22 ya mwezi huu wa 9, lakini kukiwa na masuala mbalimbali. Wameanza na kongamano hapo jana, lakini pia leo wanaendelea, itakuwa ni ufunguzi rasmi katika mkutano huu ambapo tunatarajia waziri mwenye dhamana ya masuala ya mawasiliano na masuala mazima ya habari, Waziri Nape Nnauye ndiye atakwenda kufungua rasmi zaidi mkutano huu au kikao kazi hiki cha wataalamu wa Shirika la Mawasiliano Duniani ITU, ambao watakuwa wanashughulika zaidi na masuala mazima ya viwango, teknolojia ya tehama, na unaendelea kufanyika hapa katika mkoa wa Arusha kwenye eneo hili hapa. Huu ni ukumbi wa Baobab hapa jijini Arusha, hoteli ya Ranmelia. Hivi sasa natarajia waziri ataingia hapa wakati wowote kuanzia hivi sasa na kuweza kufungua mkutano huu, na tutaendelea kukudadavulia moja kwa moja taratibu ni nini kinaendelea katika mkutano huu, na hapo tunapata kusikiliza mambo mbalimbali ambayo yanaendelea, na bila shaka utaweza kufahamu ni teknolojia gani itafuata baada ya mkutano huu baada ya wataalamu huu kumalizia kikao chao. Kidogo uweze kusikiliza kile ambacho msema chochote anaweza kusikiliza hapa. Including metaverse standardization activities. We encourage you to actively participate and engage with our speakers and fellow attendees. Make the most of this unique opportunity to meet fellow metaverse experts from around the world. We were expecting to have an opening remarks from the Regional Commissioner. Please join me in welcoming Honorable Engineer Kundo Andrea Matthew, Member of Parliament, who is the Deputy Minister in the Ministry of Information, Communication, and you. I'm told the Permanent Secretary. Oh, thank you. I wasn't informed about this. My apologies. The Honorable Regional Commissioner has a representative here with us. Please, Madam, welcome to the podium. The floor is yours. Good morning. My name is Emanuela Mtatifiko Lokaganda. I'm the District Commissioner
for Arumeru in Arusha. I'm here to represent the Regional Commissioner for Arusha. Distinguished guest of honor, Honorable Engineer Kundo Andrea Matthew, MP, Deputy Minister for Information, Communication and Information Technology, Mr. Mohammed Hamis Abdullah, Permanent Secretary, Ministry of Information, Communication and Information Technology, Mr. Omoe Seizo, Director, Telecommunications Standardization Bureau, ITU, Engineer Othman Sharif Hatib, Chairman of Board of Directors of Tanzania Communication Authority, Regulation Authority, TCRA, Dr. Jabil Bakar, Director General of Tanzania Communications Regulatory Authority, distinguished guests, media people, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Arusha residents and on behalf of the Regional Commissioner for Arusha, I'm privileged to extend a warm and sincere welcome to each of you in our splendid city of Arusha. Arusha has rightfully earned its reputation as a premier conference hub in Tanzania. Our city boasts for a plethora of world-class conference facilities, including the newly inaugurated Pub Tower, which features state-of-the-art internationally conference rooms. Furthermore, private institutions within our city offers conference facilities that adhere to global standards of global excellencies. We welcome you all to consider those facilities for your upcoming conference afar from this one. Beyond our remarkable and perola tourism experience, it is a gateway to incomparable Serengeti National Park, the inspiring Ngorongoro Crater, and several globally renowned wildlife sanctuaries. However, our city and country possesses the rich tapestry of historical and cultural attractions awaiting explorations. We welcome you to take advantage of the opportunity to visit these attractions. Distinguished delegates, let me also take this opportunity to assure you that we have placed utmost importance in your stay and in your safety. We will take meticulous care of the matter related to social services. We pledge to provide a safe and serene environment for all delegates, ensuring that your time in Arusha is marked by peace and tranquility. I would like to emphasize the warm hospitality of people of Arusha, who are eager to take your stay here memorable and enjoyable. Do not hesitate to visit our various entertainment venues and experience the Tanzanian hospitality and way of life. Once again, we extend our heartfelt welcome, and we are excited to embark in this journey
with you as we collectively contribute to advancement of telecommunications and information technology. It is my hope that the outcome of this meeting will make our cities smarter than it is now. May this forum be a resounding success. Thank you. Thank you, Honorable Emanuela Mtatifikolo, the Area Commissioner of Arumeru, representing the Regional Commissioner of Arusha, for your welcoming remarks. Next, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Engineer Kundo Andrea Matthew, who is a Member of Parliament, Deputy Minister, Minister of Information, Communication and Information Technology, United Republic of Tanzania, for his official welcome remarks. Your Honorable Deputy Minister, the floor is yours. Good morning. Good morning. This is Tanzania and we are in Arusha. We call the Geneva of Africa. And we're always happy. And I should be waiting to see the faces that they're smiling to enjoy the environment in Arusha. Honorable Emanuela Kaganda, DC from Arumeru for Regional Commissioner, Mr. Onoe Seizo, Director, Telecommunication and Standardization Bureau, ITU, Mr. Muhammad Hamis Abdullah, Permanent Secretary, Minister of Information, Communication and Information Technology, Engineer Othman Sharif Hatib, Chairman of the Board of Directors of Tanzania Communication Regulatory Authority, Dr. Jabir Bakari, Director General of Tanzania Communication Regulatory Authority, ITU Study Group 20 Management Team and experts here present, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the administration of the United Republic of Tanzania, I'm delighted and honored to welcome you to Arusha for this important forum, Cities and Metaverse, Shaping a Cityverse for All. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the Director of the ITU Telecommunication Standardization Bureau and his team for accepting our proposal to host this important event in Tanzania. It is indeed a great honor for Tanzania to host a special session of our ITU focus group on metaverse, which took place yesterday, the third ITU Forum on Cities and Metaverse, Shaping a Cityverse for All. And the meeting of ITU Study Group 20, Internet of Things and Smart City and Communities, taking place from today after to 22nd of September 2023. Distinguished delegates, in 1985, 93 ITU member states came together in Arusha to address the finding of Maitland Commission report known as the missing link. That conference concluded with a declaration to bring all mankind within easy reach of telephony. The conference declared that telecommunication was a cardinal requirement for the progress of humanity as a whole, and that the constraints faced by countries
hard to overcome as a matter of ages. 38 years later, we are coming back to Arusha, not to discuss about bringing all mankind within easy reach of telephone, but on the use of new and emerging technologies such as metaverse, digital twins, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, and big data analytics in transforming our cities and communities. These technologies can be used to respond to our common challenges, enhancing quality and accessibility of services, consequently improve our lives while creating new opportunities. Distinguished delegates, the growth of cities creates an unprecedented sustainability challenge. Urban centers increasingly witness social tension brought by traffic congestion, air and water pollution, and urban crime, just to mention few. In Tanzania, the renewed thrust to relocate the government from Dar es Salaam to Dodoma in 2016 has resulted into an unprecedented growth of population in the city of Dodoma. And the projection shows the growth trend over the next few decades. This call for systems that will support our future needs in a sustainable and integrated way. It is in this context the government is developing a smart Dodoma. Metaverse presents opportunity to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals, SDGs. In making this metaverse a true generation of smart Dodoma project, we take into consideration, among others, the identified metaverse potential to revolutionize the way cities and communities function, interact, and manage resources in a more sustainable and efficient and inclusive manner. Distinguished delegates, the establishment of ITU Focus Group on Metaverse last year marked a significant milestone in our collective effort to harness the potential for this transformative technology. By analyzing technical requirements and identifying fundamental enablers, smart media network optimization, digital currency, Internet of Things, digital twins, and environmental sustainability. In this focus group is paving the way for more open and sustainable future for all our cities. Furthermore, in the most recent meetings of the focus group in Shanghai, China, ITU was requested to establish a digital coalition on Cityverse, and Tanzania is a proud supporter of this groundbreaking proposal. Our support demonstrates Tanzania's shared commitment to fostering collaboration and providing a neutral platform for cities to identify their priorities. Distinguished delegates, as we move forward in our effort to develop smart Dodoma, Tanzania will actively participate in the digital coalition on Cityverse, contributing our insight and experience while learning from others. This collaborative approach will enable us to address sustainable, open, and inclusive cities and communities that leverage the power of the metaverse for the benefit of all. I am confident that we will not remain behind in development, adoption, as well as deployment of metaverse in transforming our cities and communities. Dear brothers and sisters, the United Smart Sustainable Cities initiative, coordinated by ITU along with several United Nations bodies, provide the guidance necessary to help cities along smartness and sustainability pathways, framework,
and customize these KPIs for the Dodoma city so that they can provide a means of self-assessment and monitoring of Dodoma's sustainable development progress toward achieving the sustainable development goals. Distinguished delegates, Arusha is a popular tourist destination and the heart of the northern Tanzania safari circuit. It offers a pleasurable climate and is surrounded by internationally renowned attractions, including game parks like Serengeti, Ngorongoro, Lake Manyara, Olduvai Gorge, Tarangire National Park, and Mount Kilimanjaro and the Arusha National Park, where Mount Meru stands. I believe some of our discussion and outcomes will not only be a catalyst in transforming our cities and communities, but also in making our safari parks smart. Some days in the future, we'll have a smart safari parks. Distinguished delegates, as I conclude, may I take this opportunity again to wish you a fruitful discussion and urge you to set time during your stay to visit the wonderful attraction in Tanzania. Thank you. Another round of applause for our guest of honor, please. Thank you, Honorable Guest of Honor, Engineer Kundo Endu Matthew, for your official welcoming remarks from the host country. Next, please join me in welcoming Mr. Seizo Onoe, I wonder whether I've pronounced this well, the Director of Telecommunications Standardization Bureau, ITU, to give his opening remarks. Mr. Onoe-san, the floor is yours, please. Excellency Emanuela Kaganda, District Commissioner for Armel, Excellency Kundo Matthew, Deputy Minister for Information, Communication and Information Technology, Tanzania, colleagues and friends. Good morning. Good morning and welcome to our discussion today. Let me begin by thanking our generous host, Tanzania, for working with us. Tanzania, together with Greece, also supported our organization of a side event in July at the high-level political forum on sustainable development. That side event also focused on opportunities for cities to take advantage of metaverse. ITU is well positioned to deliver value in this arena with expertise that drives the work of our Metaverse Focus Group and our Standardization Experts Group for the Internet of Things and Smart Cities and Communities, that ITU Study Group 20. The Metaverse has the potential to offer very meaningful support to sustainable development. That's why our work is placing such emphasis on the development dimensions of the Metaverse. New opportunities to support smart cities are very compelling. We see a prime example in urban planning and management, where digital twins are helping city leaders to simulate their innovations before implementing them, at scale. The concept of the cityverse is certain to continue receiving more attention. Digital twins and virtual world could enrich our experiences of city life and support collaboration among city leaders, companies, and communities to achieve our city's development goals. ITU aims to ensure that everyone benefits. We want to create an open, inclusive metaverse that encourages
market entry, innovation, and cost efficiency. We need to build on firm technical foundations, and that's where technical standards come in. In our collaboration to develop standards, we will come to consensus on the building blocks required for the metaverse to take a shape that enables everyone to innovate and everyone to benefit. With our metaverse focus group, we are inviting all open to everyone. These groups raise pre-standardization work to provide a basis for associated standards development by ITU members. I have no doubt that our discussion today will inspire yet more contributions to this group. I will also encourage you to act as ambassadors for this focus group by inviting like-minded experts to join you. This group has attracted a great number and a diversity of experts from around the world. Newcomers are certain to find themselves in excellent company. I thank our speakers and moderators and all our participants for your contribution to our discussion today, and I wish you every success in achieving your metaverse ambitions. ITU is here to support you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Honoe, for your insightful opening remarks. Now, ladies and gentlemen, we have now come to the end of the opening ceremony, and I'm happy to tell you now we are ready to proceed. Honorable guest of honor, distinguished participants, ladies and gentlemen, before we begin the core of our today's discussion, please let's note a few housekeeping rules. Can I have the slide for the rules, please? On this. Na mtazamaji wa TBC, ulikuwa ni ufunguzi wa kikao kazi hiki cha wataalamu wa shirika la mawasiliano duniani ITU, wakizungumzia masuala mbalimbali ambayo wanakwenda kuyajadili katika kikao hiki ambacho kinatarajiwa kuja na mabadiliko makubwa katika swala zima la teknolojia ya mawasiliano hapa nchini. Na katika hayo mmemsikia hapo naibu waziri akizungumza ni kwa namna gani ambapo kikao kazi hiki kitakwenda kufanya kazi katika masuala mbalimbali. Lakini natamani kufahamu ni kwa namna gani Tanzania inakwenda kunufaika na mkutano huu. Na katika kutuelezea haya ninazungumza moja kwa moja hapa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini. Huyu si mwingine ni ndugu yetu Dr. Jabiri, ambaye atatuelezea mkutano huu mkutano huu una manufaa gani, hasa unaleta mabadiliko gani kwa Tanzania. Habari za saizi? Na mkutano huu unafanyika hapa nchini na masuala mazima ya ITU ukiwajumuisha wajumbe mbalimbali kutoka nchi mbalimbali duniani unafanyika Tanzania. Na pale mapema Dr. Manase tuambia miaka 38 iliyopita kuliwahi kufanyika kikao kama hiki. Mkutano huu unaenda kunufaisha vipi nchi ya Tanzania? Nchi yetu inakuwa kwa kasi kiuchumi, hasa uchumi wa kidijitali, na miongoni mwa maeneo ambayo yanakuwa katika uchumi hizo ni pamoja na ukuaji wa miji yetu
Tunapozungumza metaverse ni pamoja na hali inayotokea mtandaoni na ile hali halisi inayotokea kwenye miji. Sasa hivi kama mlivyosikia kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri, tunazungumzia makao yetu makuu kwa mfano. Maandalizi ya kuupanga uwe mji wa kisasa ili uweze kuendana na uchumi au ukuaji uchumi wa kidijiti. Kwa hiyo tuko hapa, hiki ni kikao kazi cha dunia. Nchi zaidi ya 100 ziko hapa kujadiliana namna sahihi ya kuendana na huo mpangilio na kitaalamu hasa. Yes. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba moja ya manufaa mkutano huu ni kuweza kuweka sawa makao makuu ya nchi yetu. Kwa upande mmoja, kwa sababu mambo yanayofanyika hapa yatasaidia miji yote duniani. Lakini sasa tunafaika kwa sababu mkutano huu umefanyikia hapa Tanzania, kwa tutapata manufaa zaidi kwa wataalamu wetu wengi kushiriki kwenye mkutano. TSRA, ninyi ni wasimamizi wakuu wa masuala ya mawasiliano hapa nchini, na mnakwenda kutumia fursa hii kwa namna gani kuhakikisha kwamba Tanzania na Watanzania wananufaika zaidi na mambo ambayo yataendelea katika mkutano huu? Sisi ni wasimamizi wa sekta, na kwenye hili hapa tunajiandaa kuweka mazingira bora zaidi ya kanuni na sheria ili kuhakikisha kwamba tunanufaika mapema sana kwenye maendeleo haya ya kidijitali. ITU inasema kwamba iko tayari kusaidia. Je, tuko utayari wa kwetu tuko kiasi gani kuhakikisha kwamba tunakwenda kunufaika na msaada unatolewa na ITU? Tuko tayari vizuri sana, na ndio maana mwaka jana tumekuwa successful kuwa member wa council wa ITU, na ndio maana sasa tunaanza kuhost mikutano kama hii ya kidunia. Hapo mwanzo mikutano hii ilikuwa inafanyika huko Ulaya Geneva, na sasa tunaona kwamba tuna uwezo hata wa kuleta mikutano kama hii ya kitaalamu ambayo inapanga mambo ya dunia nzima kufanyika hapa, na sisi kuwa watu wa mwanzo kabisa kunufaika na matokeo ya mikutano kama hii. Ninakushukuru sana mkurugenzi. Naam, mtazamaji wa TBC, ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka mawasiliano Tanzania akizungumzia yale ambayo yanafanyika hapa, lakini ni kwa namna gani Tanzania itakwenda kunufaika na mkutano huu. Kutoka katika ukumbi huu wa Baobab hapa jijini Arusha, kwa niaba ya mpiga picha Justin Msechu, mimi ni anakumbaza narejesha matangazo haya Dar es Salaam kuendelea na vipindi mbalimbali hapo Mikocheni. Asante sana Anakumbaza kwa kutujuza hayo katika kikao maalum cha baraza hilo la Shirika la Mawasiliano Duniani. Na nikukumbushe tu mtazamaji kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi 13 zinazoliwakilisha bara la Afrika katika baraza hilo la Shirika la Mawasiliano Duniani. Hivyo kikao hicho mengi yatajadiliwa, na utakumbuka kuwa mawasiliano ni nyenzo muhimu katika maendeleo, si tu katika ngazi ya familia, si tu katika ngazi ya taifa, bali dunia kwa ujumla. Basi tutarajie mengi katika kikao hicho ambacho kitadumu mpaka hapo tarehe 22 mwezi huu wa Septemba. Mimi ni Violet Mbaruku, kuendelea kutazama TBC1. Tangazo: TBC imepata